Hi students, welcome to our channel. Today we learn 9th standard social science geography unit 2 lithosphere to exogenetic processes lesson la book back answer fullaவே நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கலாம். ஓகேவா? First Roman choose the best answer. First one, the disintegration or decomposition of rocks is generally called as answer A, weathering. Second one, the process of the leveling up of land by means of natural agents. Answer C, gradation. Next, third one, dash is seen in the lower course of the river. Answer C, delta. Next one, fourth one பாருங்க. Host topography is formed due to the action of answer D, groundwater. Next, fifth one, which one of the following is not a depositional feature of a glacier? Answer A, cirque. Next, sixth one, deposits of fine silt blown by wind is called as answer A, loess. Next பாருங்க, seventh one, tracks are formed by answer A, wave erosion. Eighth one, dash erosion is responsible for the formation of cirque. Answer B, glacial. Next, second Roman, match the following. இதில் மார்க் ஆன்சர் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்துக்கிங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க, டிஸ்ட்ரிபியூட்டரிஸ் ஆன்சர் லோயர் கோர்ஸ் ஆஃப் ரிவர். செகண்ட் ஒன், மஷ்ரூம் ராக் ஆன்சர் ஏயோலியன் ப்ராசஸ். தேர்ட் ஒன், எஸ்டர்ஸ் ஆன்சர் glacial action. Fourth one, stalactites answer coast topography. Fifth one, cliff answer action of sea wave. Next, third Roman, consider the given statements and choose the right option given below. First one பாருங்க, I-shaped valley is an erosional feature of the river. Second one, U-shaped valley is an erosional feature of the glacier. Third பாருங்க, V-shaped valley is an erosional feature of the glacier. இதில் ஃபர்ஸ்ட் பி ஆப்ஷன் தான் கரெக்ட். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் ஆர் கரெக்ட், தேர்ட் இது ஃபால்ஸ். ஏன்னா இங்கே கிளேஷியர்ல ரிவர் வரும். ஓகேவா? வி சேஃப்டி வேலி இஸ் ஆன் எரோஷனல் ஃபீச்சர் ஆஃப் த ரிவர். ஓகேவா? இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் 2 ஆர் கரெக்ட். பி ஆப்ஷன் தான் கரெக்ட். நெக்ஸ்ட் பாருங்க, செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். செகண்ட் ஒன் பாருங்க, ஸ்டேட்மெண்ட் 1, ரன்னிங் வாட்டர் இஸ் ஆன் இம்பார்ட்டன்ட் ஏஜென்ட் ஆஃப் கிரேடேஷன். ஸ்டேட்மெண்ட் 2, த ஒர்க் ஆஃப் த ரிவர் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ஸ்லோப் ஆஃப் லேண்ட் ஆன் விச் இட் ஃப்ளோஸ். Which answer correct? Option D. Statement 1 and 2 are true. Next, third one, statement limestone regions have less underground water. Reason, water does not percolate through limestone. Answer A. The statement right reason is wrong. Okay, the statement is right, reason is wrong. Okay, wow. A option correct. Next, fourth Roman பாருங்க, answer in brief. இதுக்கப்புறம் இருக்கிற எல்லாத்துக்குமே நம்ம ஆன்சர் பார்க்கலாம். ஓகேவா? ஓகே, இப்போ பாருங்க ஆன்சர் இன் பிரீஃப்ல ஃபோர்த் ரோமன்ல ஆன்சர் இன் பிரீஃப்ல ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन பாருங்க, டிஃபைன் வெதரிங். ஆன்சர், வெதரிங் இஸ் த பிரேக்கிங், disintegration and decomposition of materials of the earth crushed by their exposure to atmosphere. Second one, what do you mean by biological weathering? Answer, biological weathering occurs due to the penetration and expansion of plant roots, earthworms, burrowing animals, rabbits, rats, and some human activities. Burrowing animals. Okay, wow. Next, third one, mention the 3 courses of a river with any 2 landforms associated to each course. Answer, the course of a river is divided into the upper course, the middle course, and the lower course. First, the upper course, V-shaped valleys, canyons. The middle course, flood plains, meanders. Next, the lower course, delta, estuary. Next, fourth question, water oxbow lakes. Answer, meanders in due to course of time become almost a complete circle with narrow necks. This in turn gets abundant and forms a lake. This is called an oxbow lake. Next, fifth question, how does a sea cave differ from a sea arc? Answer, sea cave. Prolonged wave attack on the base of a cliff erodes rock materials which result in the formation of caves. Sea arc. When 2 caves approach one another from either side of a headland and unite, the form an arc. Example பாருங்க, Neil Island, Andaman and Nicobar. Next, sixth one, list out any 4 coast topographical areas found in India.
இதில் எனி 4 ரைட் பண்ணால் போதும். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள். வெஸ்டர்ன் பீகார் குப்ததம் கேவ்ஸ், உத்தரகாண்ட் ராபர்ட் கேவ் அண்ட் தப்கேஸ்வர் டெம்பிள், மத்திய பிரதேஷ் பாண்டவ் கேவ்ஸ், பச்மாரி ஹில்ஸ். நெக்ஸ்ட் பஸ்தார் டிஸ்ட்ரிக்ட் இன் சத்தீஸ்கர் குதும்சர். நெக்ஸ்ட் ஆந்திர பிரதேஷ் விசாகப்பட்டினம் போரா கேவ்ஸ். Next, what do you mean by a hanging valley? Answer, hanging valley. These are valleys eroded by distributary glacier and that hangs over the main valley. Next, 8th one, define moraine, drumlin, esker. Answer பார்க்கலாமா? First, moraine. Materials deposited by glaciers is called moraines. Next, drumlin. Drumlins are deposits of glacier moraines that resemble giant inverted teaspoons or half-cut eggs. Next, esker. Long narrow ridges composed of boulders, gravel and sand deposited by streams of melting water which run parallel to a glacier are called eskers. Next, mention the various features formed by wind erosion. Answer, mushroom rocks, inselbergs and yardangs. Next, 10th one, what is a wave cut platform? Answer, flat surface found at the foot of sea cliffs are called as wave cut platforms. Wave cut platform is also referred as wave cut benches terrace. Next, give reasons. 5th Roman, give reasons. First one, chemical weathering is predominant in hot and humid zones. Answer, chemical is predominant in hot and humid zones because the warm temperature and rainfall increases the chemical weathering. It encourages the decomposition of plant matter to produce chemicals such as humic acids and CO2. These chemicals increase the rate of weathering. Next, silt deposits are less at estuaries than deltas. Answer, deposition of silt by the river is not possible here in the estuaries like delta as if the waves keep on eroding the deposits. Example பாருங்க, river Narmada and Tapti. Next, wind can possibly erode the rocks from all sides. Answer, when a rock's bottom is soft, the constant wearing down action of the wind, the bottom gets eroded away to form a mushroom-like structure. Certain hard rocks like igneous rocks are more resistant to wind action. Isolated residual hills are formed from their surroundings. When winds blow over the hard and soft layers of rocks, the soft layers get eroded, leaving irregular crusts. Next, 6th Roman, distinguish between physical and chemical weathering. First one, physical and chemical weathering. Answer, physical weathering. It is the breakdown of rocks without changing their chemical composition through the action of physical forces. இது நீங்கள் டேப்லர் காலமாக கூட போட்டு ரைட் பண்ணலாம், இல்லைன்னா 1 by 1 கூட ரைட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? The constant freezing and thawing of rocks during the night and day leads to the expansion and contraction of rocks. Exfoliation, block disintegration, granular disintegration are the major types of physical weathering. Next, chemical weathering. Disintegration and decomposition of rocks due to chemical reaction is called chemical weathering. Chemical weathering takes place through the process of oxidation, carbonation, solution and hydration. The agents of chemical weathering are oxygen, carbon dioxide, hydrogen and water. இந்த 3 points நீங்கள் டேப்லர் காலம் போட்டு ரைட் பண்ணலாம், இல்லை 1 by 1 ரைட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட், டெல்டா அண்ட் எஸ்சுரி. Answer, delta. A triangular shaped low lying area formed by the river at its mouth is called delta. Deltas have fine deposits of sediments enriched with minerals. Example, Kaveri Delta, Tamil Nadu. Next, estuary. Estuary is formed where the rivers meet the sea. Deposition of silt by the river is not possible here in the estuaries like delta as if the waves keep on eroding the deposits. Example, river Narmada and Tapti. Okay, wow. Next, stalactite and stalagmite. Answer, first one is stalactite. Okay, wow. Stalactite and stalagmite. இதை டேப்லெட் கால போட்டு ரைட் பண்ணிக்கலாம். Stalactite first பார்க்கலாம். Stalactite.
When the water containing dissolved calcite gradually trips from the ceiling of the caves, water evaporates and the remaining calcite hangs from the ceiling. Thus, stalactites are formed. Next, stalagmite. When the calcite deposits rises upward like a pillar, stalagmites are formed. Okay, wow. Next, longitudinal and transverse sand dunes. Answer: longitudinal sand dunes. Longitudinal dunes are long, narrow ridges of sand. It extends in a direction parallel to the prevailing winds. These dunes are called Sahara Sahara. Next, transverse sand dunes. Transverse dunes are asymmetrical in shape. They are formed by alternate slow and fast winds. It blows from the same direction. Next, Inselbergs and Yardens. Answer: Inselbergs. Certain hard rocks like igneous rocks are more resistant to wind action. Such isolated residual hills rising. Hills rising வருமா? Hills rising. Residual hills rising abruptly from their surroundings are termed as Inselbergs. Example: Uluru or Ayers Rock, Australia. Next, Yardan. Certain rocks have hard and soft layers arranged vertically. When winds blow over these when winds blow over these rocks, the soft layers get eroded, leaving irregular crests. These are called yardans. Next, sixth one, spit and bar. Answer: spit. A spit is a ridge or embankment of sediment attached to the land on one end and terminating in open water on the other end. Spits are common at the mouth of estuaries. Example: Kakinada spit. Bar. A bar is an elongated deposit of sand, shingle or mud found in the sea, almost parallel to the shoreline. Next, seventh Roman, answer in paragraph. First question: write a note on weathering, classify and explain. Answer: weathering is the breaking, disintegration and decomposition of materials of the earth's crust by their exposure to atmosphere. There are three types of weathering: physical weathering, chemical weathering and biological weathering. Physical weathering: it is the breakdown of rocks without changing their chemical composition through the action of physical forces. The constant freezing and thawing of rocks during the night and day leads to the expansion and contraction of rocks. Cracks are formed and disintegration occurs eventually. Exfoliation, block disintegration, granular disintegration are the major types of physical weathering. Next, chemical weathering. Disintegration and decomposition of rocks due to chemical reaction is called chemical weathering. This is predominantly high in the hot and humid regions such as the equatorial, tropical and subtropical zones. Chemical weathering takes place through the process of oxidation, carbonation, solution and hydration. The agents of chemical weathering are oxygen, carbon dioxide, hydrogen and water. Next, biological weathering. Biological weathering occurs due to the penetration and expansion of plants, roots, earthworms, burrowing animals, rabbits, rats, and some human activities. Next, explain the erosional landforms formed by underground water. Answer: erosional landforms of underground water. Most of erosion takes place due to the process of solution. When rainwater mixes with carbon dioxide and enters into a limestone region, it dissolves and destroys much of the limestone. As a result, landforms such as terra rosa, lapis, sinkholes, swallow holes, dolines, olas, bulges, caves, and caverns are formed. Next, terra rosa, Italian term for red soil. Deposition of red clay soil on the surface of the earth is due to the dissolution of limestone content in rocks. The redness of the soil is due to the presence of iron oxide. Next, lapis. When the joints of limestone rocks are corrugated by groundwater, long furrows are formed and these are called lapis. Next, sinkhole. A funnel-shaped depressions formed due to dissolution of limestone rock is called sinkholes. Their average depth ranges between 3 and 9 meters. Next, caves and caverns. Caves and caverns are subterranean features of karst topography. Caves are hollows that are formed by the dissolution of limestone rocks
when carbon dioxide in air turns into carbonic oxide after its reaction with water. They vary in size and shape. Caverns are the caves with irregular floors. Example, Guptadam caves in western Bihar. Next is third question. What is a glacier? Explain its types. Answer. Glaciers. A glacier is a large mass of ice that moves slowly over the land from its place of accumulation. It is also known as river of ice. The place of accumulation is called snowfield. The height above which there is a permanent snow cover in the higher altitude of latitude is called snow line. Higher the latitude, lower the snow line from sea level. The gradual transformation of snow into granular ice is called fin or neve, and finally it becomes solid glacial ice. Types of glacier. Glaciers are broadly divided into two types based on the place of occurrence, such as continental glacier and valley glacier. Types of glacier: continental glacier, valley glacier. Continental glacier. Thick sheets of ice that covers vast areas of a continent is called continental glacier. Valley glacier, the glacier which takes its origin from a snow-covered mountain range, is known as a valley glacier. Next, fourth one, describe the depositional fork of winds. Answer. Depositional landforms of wind. Some of the depositional landforms are sand dunes, perchance, and loess. Sand dune first. In deserts during sandstorms, wind carries loads of sand. When the speed of wind decreases, huge amount of sand gets deposited. These mounds or hills of sand are called sand dunes. There are different types of sand dunes. Perchan. Birch are isolated crescent-shaped sand dunes. They have gentle slopes on the windward side and steep slopes on the leeward side. Next, transverse dunes. Transverse dunes are asymmetrical in shape. They are formed by alternate slow and fast winds that blow from the same direction parallel to the prevailing winds. These dunes are called Sif in Sagara. Next, loess. The term loess refers to the deposits of fine silt and porous sand over a vast region. Extensive loess deposits are found in northern and western China, the pampas of Argentina, in Ukraine, and in the Mississippi Valley of the United States. Mississippi Valley of the United States. Next, 8th Roman map skill பாருங்க. On the given outline map of the world, mark the following. Outline mapல நீங்க மார்க் பண்ணணும். என்னென்ன அப்படின்னு பாருங்க. First one, any two deltas. Outline mapல any two deltas நீங்க மார்க் பண்ணணும். இங்க பாருங்க, இதுல ட்ரையாங்கிள் ஷேப் மார்க் இருக்கு இல்லையா? இதில் வந்து அமேசன் ரிவர் டெல்டாவும் யூப்ரட்ஸ் டைகிரிஸ் டெல்டாவும் இங்கே மார்க் பண்ணியிருக்கோம். நீங்கள் பார்த்துங்க, ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிற இங்கே இருக்க ட்ரையாங்கிள் ஷேப் வந்து அமேசான் ரிவர் டெல்டா, செகண்ட் வந்து யூரப்ஸ் டைகிரிஸ் டெல்டா. ஓகேவா? யூப்ரட்ஸ் டைகிரிஸ் டெல்டா. நெக்ஸ்ட் பாருங்க, செகண்ட் ஒன் வந்து எ காஸ்ட் ரீஜியன். காஸ்ட் ரீஜியன் எங்கே இருக்குன்னா, இங்கே டார்க் கலரில் பிளாக் கலரில் இருக்குது, சைனாவில் இருக்குது காஸ்ட் ரீஜியன். இங்கே இருக்குது பாருங்கம்மா, இதை நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? ஷேர் பண்ணிக்கலாம். பிளாக் கலரில் இந்த வேர்ல்டு மேப்பில் இதை ஷேர் பண்ணிக்கலாம், இந்த பிளேஸில் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு, எனி டூ ஹாட் அண்ட் கோல்டு டெசர்ட்ஸ் பார்க்கலாம். எனி டூ ஹாட் அண்ட் கோல்டு டெசர்ட்ஸ் பார்க்கலாமா? இங்கே பாருங்கள், ஹாட் டெசர்ட்ஸ், கோல்டு டெசர்ட்ஸ் இருக்குது. இப்போ ஹாட் அப்படிங்கிறது என்னது? இங்கே மார்க் பண்ணியிருக்க பாருங்கள், சஹாரா டெசர்ட்டும் கலஹாரி, இந்த டெசர்ட் இங்கே இருக்குது பாருங்க. சஹாரா டெசர்ட் ஹாட்டு, இங்கே கீழே இருக்கிற கலஹாரி, இந்த கீழே இருக்கிற இதுவும் ஹாட்டு. கோல்டு வந்து பொலிவியன் டெசர்ட், கோல்டு இங்கே இருக்குது பாருங்க, பொலிவியன் டெசர்ட். நெக்ஸ்ட் வந்து எம்சி முர்தா அண்டார்டிகா, இங்கே லாஸ்ட்டில் இருக்க பாருங்க, இது ஃபுல்லாக இது சேட் பண்ணிக்கிறது வந்து கோல்டு டெசர்ட் இருக்கும். இங்கே ரெண்டும் என்னது? ஹாட் டெசர்ட். ஓகேவா? இது அப்படியே ஷேட் பண்ணிக்கிங்க வேர்ல்டு மேப்பில். நெக்ஸ்ட் பாருங்க, ஹாட்ஸ், ஹையர் ஆர்டர் திங்கிங் கில்ஸ், 9th Roman. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க, இஸ் வின் த ஒன்லி கிரெடேஷனல் ஏஜென்ட் இன் த டெசர்ட். ஆன்சர் பார்க்கலாமா? இங்கே பாருங்க, இந்த மாதிரி பாயிண்டாக இருக்குது, ஒன் பை ஒன் எழுதிக்கிங்க. Deserts are areas with little or no rainfall. Therefore, we find only limited or non-extant plant animal life. Due to lack of moisture, chemical weathering is almost absent. Mechanical weathering is the dominant activity. Wind obviously becomes the only major agent of erosion, transportation, and deposition. Wind can blow without any obstruction of trees, etc. Wind is also supplied with fine dust
which help cut the landforms. Flowing water is an occasional agent of erosion whenever there are heavy soils followed by flash floods. Such soils are very rare. ஓகேவா, இதுக்கு வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி ஆன்சர் ரைட் பண்ணுங்க. இஸ் wind the only gradational agent in the desert. Next, underground water is more common in limestone areas than surface runoff. Why? Answer: the underground flow of water is more common than surface water in the limestone areas. It is because the chief constituent of limestone is calcium carbonate, which is soluble in pure water. It is easily soluble in carbonated water. Surface runoffs and infiltration into the ground start the solution process along with the fractures and joints. Next, third one, the river canals in the lower course are wider than the upper course. Answer: இங்க பாருங்க பாயிண்ட்ல, in the lower course of the river the gradient is gentle than in the upper course. The river has more energy and the volume amount of water is high. In the lower course there is more lateral sideways erosion. The canal is wide and deep. The river has less friction to overcome, which means that the river can flow faster. As the river erodes sideways, it swings from side to side, forming large bends called meanders. Erosion is the most dominant action of river in the upper course. In the lower course, the river moving down stream across a broad level plain is loaded with debris brought down from its upper and middle courses. Therefore, the river canals the wider in the lower course compared to the upper course. Next, 10th Roman, give geographical terms for the following. Chemical alternation of carbonate rocks on limestone region. Answer: coarse topography. Second one பாருங்க, flat surfaces near cliffs. Answer: wave cut platforms. Next, third one, erosion plus transportation equal deposition. Answer: gradation. Next, the bottom line of a snow field. Answer: snow line. ஓகேவா? ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ டு ஆல்.